So guys, nimetoka kwa Abizuena na ametuambia that the president said he will commence kujenga barabara hii ya Naivasha hii Nairobi Nakuru highway mpaka Mau Summit, ifike Mau Summit 28th November. 28th November. Hii November yenye tuko. Na Abi, wewe si mgeni town mama. Wewe kuuliza, ujui Nairobi, ujui town? Kwani ulikuja wewe si mgeni town? Please. Unaona hiyo expectation uko nayo? Lower the expectations, mami. Chukua expectations mpaka zero and let life go on. Because if you think the man can do anything, we are losing the plot. And Abi is really hopeful. Abi baka kwa kimwambia, Mr. President sir, baka kamuita sir. Adi, please, this can be your legacy. The man doesn't care about legacy, so he cares about what gets into his pocket. But Risawa, let's be hopeful. Or rather, be hopeful yourself. Mimi. Anyway, Phantom Trend the song. Kindly follow me on Instagram and Facebook. Follow my backup account. Also, Papa to register as a voter if you haven't. Nani nawapenda sana. Na modende asipewe kura aende home. Mr. President, tuliona venye ulituupdatea jana ukasema the commencement of the Rironi Naivasha Mau Summit Road is beginning on 28th November 2025, umalize June 2027. Kama you are new here, then you are not cognizant of the fact that kama kuna barabara na Ombanga na Lianga itengenezwe ni hiyo barabara, kwa sababu mimi naishi Rift Valley na Nakuru County. Every Christmas, na ndio huu msimu wa Christmas, tunaenda tunakwanga tu stuck in traffic hapo, tunalala, tunakula, tunaamka, tunaendelea na mwendo. That road is a whole northern corridor opener, frontier. Trade will improve, towns, emerging towns will come up, real estate will thrive. Watu wataguza pesa kwa mkono. Tafadhali, Mr. President, Your Excellency sir, usicheze siasa na barabara kama hii. Usilaunch on 28 November alafu ma contractors wa hepe. If you cannot do anything else for this country, please deliver this road for Kenyans. Because this can be your legacy ukicheza kama wewe. Hata tutakutisha kitu kingine maishani yetu yote, tengeneza tu hiyo barabara. Watu wa UDA, it is high time that you guys get to realize that this country imechanuka. Wajinga wameisha, watu wamefufuka macho, watu wanaona everything. If you can say that for the last 3 years you've not done anything constructive to show that this government can offer hope to Kenyans, why then waste time pouring resources for these violations, trying to convince Kenyans that still you are the alternative? Tumeona juzi wamepeleka pesa pale Mbere na magunia wanamwaga. In fact Mbere saa hii hakuna change ya thao, kila mtu ako na thao courtesy of Deputy President Kithure Kindiki. But I want to say that it doesn't matter how much you're going to spend, it doesn't matter how much money you're going to dish out. The people have decided that they want change, and that change will come from the united opposition candidates, and that is in Mbere South, Newton, Karis, Ndwiga. In Malava constituency, Seth Ambusini Panyako, and in Garissa, in Magarini, we have Karissa Stanley. Those are the candidates of the people, by the people, for the people, and that is where the change is. And that's why people are saying that this time round it's a confirmation. In fact, musikuwa na pressure watu wa serikalini. First half tunaingilia first half hii, tumamazana na nyinyi kwa violation, tunarudi tutapiga maji kidogo, tutapatana na nyinyi 2027 at the right time. Mtu ameua security kila mahali, watu wanalia. Mtu ameua mahospitali, yani sector ya health, na mtu huyo tunatumaini gani na yeye? Sisi tunasema namna hii, miaka mitatu tumechoka. Miaka mitatu tumelia kilio isio na mwisho. Biashara zimeanguka, Wakenya tunalia, tunakulana, hata biashara hakuna mtu anaweza kusaidia ule mwingine. Kwa hivyo ile hali president ameweka taifa la Kenya, sisi hatutaki kusikia. Hata hiyo habari anaenda kutoa, sisi hatuna haja na kukusikiza, kwa sababu uongo juu ya uongo, uongo juu ya uongo, uongo juu ya uongo, tunakusikiza nini? Kwa hivyo ujue tu sisi wa Kenya tushaamua, na kivumbi tutakuonyesha, one term ndio zawadi tunakupatia. Kwa kipindi cha miaka mitatu ambayo imepita, imekuwa ni kilio na kusiaga meno. Yale matumaini ambayo tuliokuwa nayo na rais wetu William Ruto imebadilika ikawa ni kilio.
Mimi kama mkazi wa Nakuru County, kuna mambo mengi ambayo hakika wakati nilipokuwa nampigia debe William Ruto kama rais wetu, tulikuwa tunatazamia kwamba maisha itabadilika. Lakini sasa hivi kutoka achukue uongozi, tuliona kwamba aliingia katika kipindi cha udikteta. Aliingia katika kipindi cha kuweza kuwatukana wa Kenya, aliingia katika kipindi cha kukandamiza walimu, education, katika mambo ya universities. Tuliona pia aliingia katika kipindi cha kuweza hata kuangamiza watu wakati wa 2024, wakati wa finance bill. Mimi kama mkazi wa Nakuru nimehuzunika sana. Hata jana juzi wiki hii iliyopita nikisikia akisema kwamba hatutaki mvua, tunataka maji. Tunaona kwamba pia alikuwa anasema hatutaki akili, tunataka kichwa. Kwa hivyo huyu ni rais ambaye amekuwa kikejeli wa Kenya, na ninaona kwamba mahali tumefika kama wa Kenya, ile wimbo ambao imekuwa ikiendelea katika taifa la Kenya, mimi nakubaliana nayo ya kwamba William Ruto, hata ukitoa State of the Nation address, wewe ni one term. 2 Kenyans are arrested and nobody gets them out of that place. It takes the retired president to go and negotiate there and talk, kwa sababu yeye ndiye anaheshimiwa na wale kuacha watoto wetu. I mean, how much more incompetent can you be, honestly? It concerns me on this issue of these young children who are out of the country. They are no different from the 2 Kenyan political activists who were locked up in Uganda for a long time. It disturbs me that it took the intervention of the former president and not the current president. This House is supposed to remind the executive that, Mr. Speaker, that if you get bonga points by interfering me at home, go and do it in the assembly. What is your point of order? Mr. Speaker, you know, we must be stickler of the rules. Standing Order 105, statement of fact. When the senator, who happens to be the chief whip of government, goes on record and says that former president intervened on release of Kenyans, can he provide that evidence before this House? Because we don't want his say in Chang'an drinking dens in Kolomani to get to the floor of the House. He should just take Chang'an and stay there. Don't bring those things here. A point of order has been brought to you after having stated that the former president intervened for the release of 2 Kenyans from Uganda. Is that factual? And if it is, would you produce the evidence? If you can't, withdraw, apologize, and conclude your thoughts. Mr. Speaker, this habit of giving the impression that this floor offers an opportunity for intimidation of a member during debate, it actually negates the freedom of speech in the House and the freedom of speech as enshrined in the Constitution of Kenya. Let me make my point. If the Senator of Nandi is uncomfortable with the factuality of what I'm saying, let him express his discomfort and not hide in a point of order. You think my pedigree is somebody who does not know the difference between Senator 105 and... Senator Boni, order. Order. It means that you failed to substantiate, and the natural consequence will flow. I will therefore rule you out of order and ask you to leave the chamber. For the remainder of today's sitting, there is so much pretense that we expect leaders to be moral, and the people who elect these leaders are expected to be corrupt. And corruption breeds corruption. If you are corrupt at the time you are looking for votes, like now, I'm told you there's so much money in Mbere, there's so much money in Malava, there is so much money in Banisa, there is so much money in Magarini. If all those constituencies have a lot of money doing the rounds, you realize even in Kasibul, there is a lot of money and a lot of violence. If you are killing somebody to be elected, it tells you there is something more than just representing the people that you are talking about. So it is something that we must have what we call national conversation to ask ourselves as Kenya, is this the way we want to go? And whoever is elected president in the next election, I beseech him or her
that make sure that we have national conversation, whether somebody is in the opposition or minority or in government. Religious groups must also get involved, because some of the charges, some of the religious groups, they are part and parcel of this corruption process. That's why in the last general election, they were singing William, 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 because he was able to visit them with some small amount of money. Little did they know that he was giving them that money to blind them for him to loot from the state. Na huyu kijana wenu wasema mtoto umleavyo ndivyo. Hawa watu Kasongo wana pesa nyingi sana. Wameiba pesa zenu za SHA, wameiba pesa zenu za housing levy, e-citizen, kila transaction ikifanyika kidogo, shilingi 50 ya Ruto iko hapo. Mamilioni wanawaibia usiku na mchana. Port hizi zenu wako wanataka kuziiba hizi port. Vile huyu kiongozi wetu wa bunge Bwana Mbuyi amesema, timu yetu imejaribu kupinga sheria mbovu bungeni. Kuanzia finance bill 2023, hao bunge wetu walipinga, Ruto akanunua wengine wakapitisha. 2024 Genz wakapinga, akawapiga na risasi akawaua, akapitisha. Ile bill ameleta ya kuweza kuprivatize na kunyakua mali yenu, amelazimisha, amechukua. Sasa it means sio tu yale mashamba kule Western, factories zetu za miwa zote kuanzia Nzoia hadi kule upande wa Sony hadi amenyakua zile factories zote. Sasa macho yake yako hapa Pwani. Hii port yenu ya Mombasa, ya Lamu, anything ambayo Ruto anaweza grab, hiyo sheria anatumia kugrab. Lakini leo tunataka tuwaombe kwa njia ya kipekee ya kwamba mna nafasi nzuri kumwambia huyu Bwana Kasongo, enough is enough. Gani hapa kidogo. 1.7 trillion of our money has been spent by the government without accountability, without explanation, without any evidence of how that money was spent. How? Okay. What level of disrespect is this? You are spending our money and you are not telling us how you are spending. So, two things. President William Ruto's government is no longer stealing from when they are buying. It is what is budgeted. No. They are now stealing extra, even money they did not budget. They are stealing. And even the one they budgeted, they expand the prices. And they are stealing. Asimseme na nguvu. Ground inasema aje? Ground inasema aje?